very good evening to all the students. આજે એમ તો લેવાનો મૂડ નહોતું પણ પછી મેં વિચાર્યું કે લાઈક દિવસો ઓછા છે સો વી વિલ ડિસ્કસ સમ સ્ટ્રેટેજી અને બીજી બાજુ આપણે લાઈક બે ટોપિક કવર કરીશું અટેન્યુએટર્સ એન્ડ ઇક્વલાઇઝર્સ વિથ ધેર એમસીક્યુઝ. Okay guys, let's wait for the students. Good evening, Paresh Giri, good evening. Let's wait for I think 2 to 3 minutes. જો એક બે જણ આવી જાય then we will start. આજનો ટોપિક બહુ લેન્થિયર નથી, it is very easy but somehow it is very important because 2 questions minimum they can take from this topic, and then very important as compared to this is transmission line જેમાં quarter wave transformer, characteristics impedance, input impedance, how this input impedance is basically makes or plays an important role for impedance matching. So all these parameters we will discuss on tomorrow, but today we will complete these 2 topics. ઓકે, બીજા બધા આવે એના પહેલાં આપણે થોડી બીજી કંઈક ચર્ચા કરી દઈએ, રાઈટ? સી ગાઈઝ, બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હતા લાઈક 101 રૂપીઝ જે અમે ફીસ રાખી છે વિચ ઇઝ નથિંગ. We are not here to sell this mock test. We are here to run a full length course and this is completely free of cost, and a registration cost છે તમારી 101 રૂપીઝ. મોક ટેસ્ટની કોસ્ટ નથી એ કે તમે રજીસ્ટર કરો જેનાથી અમને કદાચ કાલ ઉઠીને તમે કંઈ સારી એએસઆઈ અથવા પીએસઆઈ બની જાઓ તો ડેફિનેટલી અમારો જો રેકોર્ડ હોય કે ભાઈ તમે અહીંયાથી થોડો જે એડવાન્ટેજ તમને મળ્યો, તમે અહીંયાથી બી બહુ બધું કર્યું, તમે તમારી જાતની મહેનત બી તમે બહુ સારી કરી, તો એવું કહેવાય કે 99% જે ક્રેડિટ હોય દેટ ઇઝ બાય ધ સ્ટુડન્ટ, ને 1% જે છે દેટ ઇઝ અબાઉટ કોચિંગ ઓર સ્ટડી. સો વી આર જસ્ટ ક્રેવિંગ ફોર ધીસ 1%, રાઈટ? હવે શું છે મોક ટેસ્ટમાં દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ. સી ગાઈઝ, if I'm talk about this mock test mechanism which is purely technical, તમને રસ હોય તો we will cover for whole length means 200 mark no, but as far as what we are concerning for here that is 120 marks. So for 120 marks duration તમારું રહેશે 1 hour and 45 minutes. Just a second, like this is I can say online medium board, so that's why it happens like this. So we are talking about mock test.
that is purely technical. Which is having cost of 120 marks and 120 questions. Sorry, हमारी हेल्थ थोड़ी सारी नहीं थी, so please cooperate. And here you can see duration is 1 hour and 45 minutes. This is HH hour and this is minute. And there is a negative marking. And that is about 0.25. So I expect that this is the strategy what we are concerning for, and this mock test possibly starts from 1st July onwards. Still we are working to make the best, I can say, type of mock test. અને લેવલ હું તમને કહી દઉં કે લાઈક ઇફ વી આર કન્સિડરિંગ લાઈક 10 mock test, so 4 are medium, one is I think see you can consider as tough, most tough, and 6 are like easy to moderate. So this is the strategy where we are working on. Okay, Bijal Mambo, before starting please explain as CS graduate which subjects to give priorities for exams. Okay, Bijal, आपको भी लाइक તમને બી રિસ્પોન્સ હું પ્રોપર આપું છું તમારા પ્રશ્નનો. બીજું શું છે સર, એકવાર લાસ્ટમાં રિવિઝન સ્ટ્રેટેજી વિશે કહેજો ને, જેમ કે મેં હંમેશા ઈડીસીની ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા પણ થોડા ખોટા વધુ પડ્યા તો કેવી રીતે તૈયારી કરવી. ઓકે ઓકે ગાઈઝ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સો મચ કે તમારો બિલીફ આ ચેનલ ઉપર ધીમે ધીમે આવ્યો છે. ફર્સ્ટ આઈ વિલ એડ્રેસ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ @બીજલ બંભાવા, રાઈટ. કદાચ નેમમાં પ્રોનાઉન્સિએશનમાં કંઈ ભૂલ થતી હોય તો એડવાન્સમાં સોરી કહું છું. Now as a CS graduate, if you would like to focus on like what should be the subjects, right? So number one in this case is, if you will consider yourself, so just a minute. સૌથી પહેલાં તમારે પહેલું જે સબ્જેક્ટ છે જેમાં તમે ફોકસ કરી શકો, ધીસ ઇઝ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન જે છે એનો આન્સર આપીએ. વી વિલ કવર ઇટ, રાઈટ. આજનો સેશનમાં આપણે 2 ટોપિક કવર કરવાના છે, તમારા ક્વેશ્ચન પણ લેવાના છે આજે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ અગેન મોક ટેસ્ટ. આઈ થિંક કોઈને ક્વેરી હોય તો તમે એમાં બી કમેન્ટમાં લખી શકો છો વિથ રેસ્પેક્ટ ટુ ધીસ મોક ટેસ્ટ, કે તમે એમાં હજી ઇન્ક્લુડ કરવા માંગો છો 80 માર્કના ક્વેશ્ચન્સ. સો વી કેન ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ ધોઝ, રાઈટ. So just removing this portion now and answering @Bijal, right? So the first subject as a computer engineer, if I will focus, then it is computer network. The second one in this case is network security. Third subject is microprocessor and microcontroller. આ ક્વેશ્ચન જે સ્ટુડન્ટ પાછળથી જોડાયા છે એમને કહું છું કે જે કમ્પ્યુટર સાયન્સનો છોકરો છે અથવા જે સ્ટુડન્ટ છે એમને કયા સબ્જેક્ટ્સ ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ એનો આન્સર હું અહીંયા આપું છું. નાઉ ઇફ યુ વિલ સી ધી ફોર્થ વન, and this is web technology. Fifth one, this is digital electronics.
sixth one is like mention about current trends like 4G, volt, right? VOL, TE, right? Long-term evolution. It is about long-term evolution in the case of fourth generation, and other icons, etc. term with respect to this. Now after this, if you probably feel some like anxiety about other subjects of electronics and communication, so I would like to request you that just go through this, go through our superficial content on YouTube, that is free of cost, plus engineering services questions, plus it is about EC branch, and one more thing is about GATE EC branch. Just focus on one mark question, plus if you want to see like what kind of level of questions you are encountering with respect to electronics, જો કદાચ પેપર હાઉ ટફ આવી જાય તો તમારે જીપીએસસીનું પર્સન વિથ ડિસેબિલિટીના કેટેગરીમાં ઇસી બ્રાન્ચના પેપર થયા છે પોલિટેકનિક અને એન્જિનિયરિંગના પ્રોફેસર માટે, પોલિટેકનિકમાં લેક્ચરર અને એન્જિનિયરિંગમાં પ્રોફેસર માટે જો એમાં તમે ફોકસ કરો તમને ક્લિયરલી આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ ખરેખર પેપર જે છે એ આ લેવલનું આવી શકે છે, રાઈટ? મેં તમને કીધું mark my words, if you will see, I'm definitely going to tell you, you will score more and more marks if you will cover and having that much or that type of strategy, right? So this is all about for computer science engineer student, right? Okay, now about sir, please tell me about the revision strategy for the last time. For example, I have just solved ADC questions. जो તમારે જો revision કરવો હોય, एक second. Last time they asked very few questions from CN in TO exams. See guys, last time નો comparison તમે અત્યારે નથી કરી શકતા. There is a cause, because ત્યારે જે છે ને એમાં બહુ જ ઓછું શું કહેવાય ટેકનિકલ કન્ટેન્ટ એસી માર્કનું હતું, બરાબર છે? એમાં 20 થી 25 સબ્જેક્ટ હતા. હવે તમે એમાં કમ્પેર કરો કે સાહેબ 5 થી 6 જ પ્રશ્ન સીએનના આવ્યા હતા તો 6 જ આવે ને ભાઈ, પણ અત્યારે સબ્જેક્ટ 120 માર્કની સ્ટ્રેટેજી થઈ ગઈ છે, એટલે કે એસીની જગ્યાએ 120 બરાબર, ને પેલું એસી માર્કનું છે. હવે 120ના અંદર જો હું 10 સબ્જેક્ટ પ્રમાણે ડિવાઈડ કરું તો બી મિનિમમ 10 ક્વેશ્ચન હું એક્સપેક્ટ કરું છું, તો 10 ક્વેશ્ચન દરેક સબ્જેક્ટથી આવવાના છે. હવે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ જે છે કમ્યુનિકેશન, તો કમ્યુનિકેશનમાં પોસિબલ છે કે સારા ક્વેશ્ચન આવે, એટલે મેં તમને કીધું એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસના રડાર સેટેલાઇટ્સ એના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો સીધા સીધા, નહીં સમજણ પડે ચેટ જીપીટી ગ્રોક એ થ્રુ જાઓ. અમે તો અમારી રીતે જે ક્રક્સ મટીરિયલ છે ડિલિવર કરીએ જ છે, અને સાથે સાથે જે 101 રૂપીસમાં રજીસ્ટર કરશે અને અમારે જે બી આ કન્ટેન્ટ મેં અત્યાર સુધી ભણાવ્યું છે, આઈ વિલ જસ્ટ એડ્રેસ દેટ કન્ટેન્ટ હિયર. અમે અહીંયા કોઈ સ્પેસિફિક કોચિંગના નામથી કન્ટેન્ટ નથી આપવાના, પહેલી વસ્તુ ક્લિયર કહી દઈએ છીએ. વી આર નોટ હિયર લાઈક રનિંગ એની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વી આર જસ્ટ રનિંગ ધીસ ઇનિશિયેટિવ દેટ ઇઝ રન બાય સમતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ. એમાં પાછળ ટ્રસ્ટ લાગે છે, એનાથી તમને ખબર પડી જાય કે મિનિમમ કોસ્ટમાં મેક્સિમમ તમને આઉટપુટ મળે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કન્ટેન્ટ યુ કેન સી લાઈક એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, બધાના એમસીક્યુ પછી એનો ક્રક્સ મટીરિયલ, બધા જ રિવિઝન જ્યાંથી આપણે ચાલુ કર્યું ને ત્યાંથી લઈને એન્ડ સુધીનું કન્ટેન્ટ અહીંયા છે. એના પહેલાં જે અમુક કન્ટેન્ટ હતું એ મેં ઓલરેડી ગ્રુપમાં નાખી દીધું છે, જે છોકરાઓ રિક્વેસ્ટ હતી કે સર ગ્રુપમાં નાખો છે, તો બધું જ નાખી દીધું છે. ઓલમોસ્ટ જે બાકી હશે ને દેટ આઈ વિલ જસ્ટ પુટ ઇટ ડાઉન, રાઈટ? સો એડિશનલી યુ વિલ ગેટ ધીસ ઓલ્સો. આઈ થિંક this is clear to everyone. Yes, Jigs, very good evening. Yes, now ગોપાલભાઈની વાત કરીએ હવે.
જો સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ટાઈમની હું તમને એક જ વસ્તુ કહું છું, ફરી અત્યારે કહું છું કે કદાચ અત્યારે મેં તમને જવાબ તમારો જ આપ્યો કે જે બહુ જ બ્રીફ રિવિઝન જો કરવું હોય તો તમે અમે જે આ ક્રક્સ મટીરિયલ જે શેર કરીએ છીએ એને વાંચો. ધીસ ઇઝ અબાઉટ ઓલ ચેપ્ટર્સ, ધીસ ઇઝ અબાઉટ ઓલ સબ્જેક્ટ્સ, રાઈટ. અને પછી શું કરવાનું, લાઈક એના એમસીક્યુઝ કરો. એમસીક્યુ કર્યા પછી જો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં થાય, સો ગો થ્રુ ધ લેક્ચર, વોટ એવર ધ લેક્ચર વી હેવ શેર ટુ યુ. જો એમાંય તમારે નહીં થાય તો પછી તમે ચેટ જીપીટી અથવા ગ્રોક ઉપર જાઓ, એનો ખાલી એક મેકેનિઝમ ટાઈપ કરો, બહુ સારી રીતે ઇન્ફોગ્રાફિક કહેશો ને તો સારી રીતે સમજાવશે ડિટેલમાં. એટલે એવું નહીં કે બધું ગોખીને જાઓ. 5000 થી 7000 એમસીક્યુ તમે ગોખી નથી શકતા. જો તમે એક એસી એન્જિનિયર છો તો તમારે 5 થી 100 7-8 સબ્જેક્ટ જે છે એસીના એ પહેલાં કવર કરવા જોઈએ, અને પછી તમારે કમ્પ્યુટર પોર્શનના જે સબ્જેક્ટ છે, કેમ કે આમાં તકલીફ ક્યાં થાય છે, બિંગ એસી એન્જિનિયર ઓલમોસ્ટ તમારો સિલેબસ આવી જાય છે અંદર. લાઈક સીએન ઇઝ અ કોમન સબ્જેક્ટ, microprocessor, microcontroller is a common subject, but while you are dealing with web technology, it is also now the part of electronics and communication branch. So almost easy engineer ની win-win situation અહીંયા થઈ જાય છે. It is not I am telling you, it is about like the syllabus which demands the subjects, and these subjects actually more inclined with respect to the branch like electronics and communication. બટ એનાથી કંઈ થવાનું નથી, કેમ કે એક્ઝામનું લેવલ ગેટના લેવલનું નહીં આવવાનું. ગેટના જે 2-2 માર્કના ક્વેશ્ચન છે ને એવા લેવલનું નથી આવવાનું. જ્યારે એવા લેવલનું નથી આવવાનું તે વસ્તુ એકદમ મગજમાં ક્લિયર રાખવાની કે બધા જ વિનર છે. વેન એવરીવન ઇઝ વિનર, સો વાય આર યુ વરિંગ અબાઉટ લાઈક વોટ એવર ધ કન્ટેન્ટ ઓફ વોટ ટાઈપ ઓફ સબ્જેક્ટ્સ વી આર હેવિંગ, because they are asking about medium level questions, right? So guys, almost I have ended all the queries. Now let's begin with this attenuator. So સૌથી પહેલા આપણે એવું કહીએ કે what is attenuator. Just going to erase this now. Let's move with this. See guys, attenuators, if you will see this, it consists of purely resistive circuit. Intentionally reduces amplitude, then it reduces power, hence so wherever you just want like less jamming or less require power, તમે ત્યાં શું યુઝ કરશો? અટેન્યુએટર. અટેન્યુએટર તો નામથી ક્લિયર થઈ જાય છે કે અટેન્યુએટ કરે છે. શું કરે છે? અટેન્યુએટ. અટેન્યુએટ મતલબ કે કોઈ બી વસ્તુ વચ્ચે આવી જાય, વચ્ચે આવી પછી શું કરે છે એ એકચ્યુઅલમાં અહીંયા એક બેરિયર બનાવી દે છે. ને એ રેઝિસ્ટિવ સર્કિટનું બનેલું છે, મતલબ કે જે બી એમ્પ્લિટ્યુડના ટર્મ્સમાં જે લોસ હશે દેટ વિલ કમ્સ ઇન this like as a resistive circuit in terms of heat or everything, right? And now as your amplitude reduces power or signal level reduces, and then you can see like your power is less as compared to whatever the input you are providing, right? So I think it is clear to everyone. There are more I can say types of attenuators. Basically તમે જો T છે તો T નું construction કેવું હોય like this. So like if it is R1, R2, R3, this is your input and this is your output. So if you will see, this is your T connector. Similarly, if you will look at this pi network, pi जो देखा जाता है pi network, so here you will get input
and here you will get output. So let's begin with the, I can say, some concept in this case, like what is an attenuator. An attenuator is a passive electrical network. Passive electrical network, that means it consists of passive components used to reduce the amplitude of voltage current signals without changing the waveform shape. It does not amplify, instead it dissipates energy as heat using resistors. જે વસ્તુ મેં તમને ક્લિયર કટ એક્સપ્લેન કરી અત્યારે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી, ધ સેમ થિંગ ઇઝ રિટન ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ કે પેસિવ ઇલેક્ટ્રિકલ નેટવર્ક છે જેમાં ઇલેક્ટ્રિકલ કમ્પોનન્ટ રજિસ્ટર છે. ઇન્ટેન્શનલી એ લોકો આ જે નેટવર્ક બનાવ્યો છે નેટવર્ક એમ્પ્લિટ્યુડ અથવા વોલ્ટેજને રિડ્યુસ કરે છે, રાઈટ, એન્ડ એમ્પ્લિફાય નથી કરતું. બીજી વસ્તુ છે કે શેપને બી ચેન્જ નહીં કરતું. શેપ એટલે કે સપોઝ સાઇન્યુસોઇડલ શેપ હોય તો સાઇન્યુસોઇડલ જ રહેશે. નથિંગ લાઈક કે એના અટેન્યુએટરને યુઝ કરવાથી ટ્રાયંગ્યુલર થઈ જશે કે બીજો કોઈ શેપ કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ. જસ્ટ રિડ્યુસિંગ ધ લેવલ, એમ્પ્લિટ્યુડ લેવલ. એન્ડ કેવી રીતે કરે છે રિડ્યુસ? સો ડિસિપેટ્સ એનર્જી એઝ હીટ યુઝિંગ રેઝિસ્ટર. વેરી વેરી ઇઝી કોન્સેપ્ટ એન્ડ આઈ થિંક important one, right? Now if you will see this, the main purpose of an attenuator is to control signal level, protect a sensitive circuit and maintain impedance matching between source and load. પહેલો પર્પસ શું છે કે સિગ્નલ લેવલને કંટ્રોલ કરવાનું, સેન્સિટિવ સર્કિટને પ્રોટેક્ટ કરવાની, કદાચ પાવર લેવલ બહુ વધી જાય તો, અને ઇમ્પેડન્સ મેચિંગ સોર્સ અને લોડ વચ્ચે હોવી જોઈએ. એને માટે બી તમે અટેન્યુએટર વાપરી શકો છો. Proper matching prevents signal reflections, especially in RF and communication system. જે લોકો, I think those students who are having EC branch, probable posting your probable posting is in workshop. There are so many sections like repeaters, then mobile and major workshop and everything. So here the main purpose is reflection ઓછામાં ઓછું રાખવાનું કે આવે જ નહીં, the communication સારું થાય, right? So for that purpose you can see this, that is the purpose of attenuator. Now there is a major concern which is mentioned here in this case. Attenuators are mainly used for, number one is signal level control, impedance matching, protection of circuits, reducing signal for measurement. And now if you will see this, for voltage attenuation જે છે ને dB માં ડિફાઇન થાય છે, અને પાવરમાં પણ attenuation unit શું હોય? dB, decibel. If you would like to find out, so it is a ratio of 20 log 10 V in upon V out. Similarly for power it is 10 log 10 P in upon P out. Please remember these two formula, very important. Now એકદમ ક્રિસ્પ અને સારું છે મટીરિયલ. અમુક જગ્યાએ સારું આવે છે, અમુક જગ્યાએ કદાચ ના જ વાંચવું જોઈએ એવું મારું માનવું છે, પણ MCQ બધા સોલ્વ કરી લેવાના, રાઈટ. એક મેરાથોન સેશન કદાચ કાલે એવું હોય તો લઈ લઈશું બપોરે, જેમાં એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અમુક ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે, અમુક બીજા છૂટા છવાયા સબ્જેક્ટ્સ એના બી ક્વેશ્ચન્સ મારે લેવા છે, તો બધું લઈને પછી 1-2 કલાકનું સેશન્સ આઈ વિલ ટેક, રાઈટ. નાઉ યુ કેન સી હિયર, attenuators are usually made of resistors so that attenuation remain almost frequency independent. So એ વસ્તુ ક્લિયર છે કે જ્યારે સર્કિટ પ્યોરલી રેઝિસ્ટિવ છે તો એના અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્રીક્વન્સી કમ્પોનન્ટ ઉપર ડિપેન્ડન્સી નથી. So that's why this particular attenuator circuit is completely independent with respect to the frequency variations. Now let's talk about the important properties of attenuator. So passive device, very easy. Uses resistors only. Frequency independent, already discussed. Maintains constant input-output impedance. It's very easy. Prevents signal reflection in RF system. Okay. Now let's talk about the types of attenuator. You can see here. પહેલું છે fixed, બીજું છે variable, ત્રીજું છે stamped, fourth one is balanced or unbalanced. One by one you can see here
like what type of attenuators we are having. In this case, if you are having, I can say, fixed power reduction you need, then you will use fixed attenuator. Variable attenuator, that means wherever you need a variable knob from which you can vary the power reduction, you will take variable. Then stepped, it will just step down whatever the particular amount of power you are having. Balanced and unbalanced means it will balance the load or it will unbalance the load. For that specific purpose we are using this attenuator in this category. Let's talk about common attenuator circuit first. So first you can see L-pad attenuator used when input and output impedance are different. Input and output impedance બંને different હોય તો L-pad use કરીએ છીએ. R1 રજિસ્ટર, R1 જે છે સિરીઝ રજિસ્ટર આમાં, અને R2 જે છે શન્ટ રજિસ્ટર. સિમ્પલ એન્ડ વાઇડલી યુઝ ઇન રેડિયો સિસ્ટમ. ભાઈ તમે L ની વાત કરો છો, Gopi Mania. Yes, Jigs Patel attenuator is used for impedance matching. This is one of the purpose. And yes, Gopi Mania. Yes, welcome. And can try a test live later. I will tell you the number later on. આપણે સેશન પતાવી દઈએ એના પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું નંબર, એમાં આપણે કોન્ટેક્ટ કરવાનો, તમને જોઈન કરી લેશે. નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધીસ. હું તમને વાત કરવા હતો અહીંયા આની કે એલ ટાઈપનો અટેન્ડર કેવો. If you will see this, so you can say this, like if they are considering R1 series, like if it is R1 series, then R2 is your in shunt. So બે પ્રકારના configuration બની શકે છે, you can see. So this is called as L-pad. I think almost it is clear to everyone. So at one side you will get input, another side you will get output. Similarly, T attenuator, we have already drawn this diagram on whiteboard, used for constant impedance matching. So now it comes in the picture, like for constant impedance matching. And R1 and R2, this is your series arm, and R3, which is your shunt arm, right? Maintains same input output impedance. Now let's talk about this pi attenuator, also used for constant impedance network, especially at RF radio frequency. We already discussed this. Shunt arm, and this is one of the arm is series arm, preferred in RF circuits. Now let's talk about this bridged T attenuator. So there's a bridge combination used for wide range variable attenuation with constant impedance, smooth attenuation control. હવે કી એક્ઝામ પોઈન્ટમાં તમે જ્યારે 3 dB ડાઉન એમ કહું એટલે હાફ પાવર કહેવાય, 6 dB કહો એટલે હાફ વોલ્ટેજ કહેવાય. આ કમ્યુનિકેશનની ભાષા છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશનમાં. 10 dB 1/10 power, 0 dB no attenuation. If you will convert this decibel into I can say integer value, then you will get the right hand side answer like 1/10 power, no attenuation. So here you can see attenuators dissipate power used in RF audio instrumentation, must maintain impedance matching. So after all, as your like Jigs Patel mentioned this, like it is basically used for impedance matching, right? But after all, if you want to like have less power, like impedance matching એક વસ્તુ બરાબર છે. બીજી વસ્તુ એવી છે કે સપોઝ તમે એક ડિવાઇસ યુઝ કરો છો જેને આઉટપુટ 10 વોટ આવે છે, જેનાથી બીજાને જામિંગ કરે છે, બરાબર, બીજું કોઈ ડિવાઇસ છે, તો એ પાવરને ઓછી કરવા માટે જો તમે એટેન્યુએટર વાપરો 8 વોટ જનરેટ કરે છે,
because of the intentional we have provided high impedance. There is no concept of impedance matching. અત્યારે હું કેસ કહું છું એમાં એવું છે કે મારે રેડિયેશન ઊંચી આવે, પાવર હીટના ફોર્મમાં વધારે રેડિયેટ થઈ જાય જેનાથી મારે જામિંગ નહીં આવે, તો એના લીધે હું ઇન્ટેન્શનલી પાવર રિડ્યુસ કરું છું. સો reduction of power is also an application, right? So here you can see the application. Audio volume control, number one is you can see. So in terms of you will see applications, then you can realize that this is having different purpose: RF transmitters, signal conditioning, test equipments, protection of receivers. So here you can see below are the standard design formula for L, T and pi attenuators, clearly arranged for quick revision. જો ફોર્મ્યુલા એવું છે કે ફોર્મ્યુલા બધા જ તમને યાદ થઈ જાય એવું જરૂરી નથી, બટ પોસિબલ હોય એટલા તમારે યાદ કરવાની ટ્રાય કરવાની, રાઈટ? રેડીમેડ ફોર્મ્યુલો પૂછી શકે છે. મે બી દે આર આસ્કિંગ વેરી ઇઝી ન્યુમેરિકલ. So here you can see, if I'm talking about this attenuator design formulas, L, T and pi. So Z0 is characteristic impedance. હવે પહેલા તો બધાની ખબર નહીં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ હોય. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ મતલબ શું છે કે જે પણ તમે ડિવાઇસ યુઝ કરો છો, રાઈટ, એની ઓવરઓલ આખા ડિવાઇસની ઓવરઓલ જે ઇમ્પિડન્સ હોય, ઇક્વિવેલન્ટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધીસ ડિવાઇસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ ઓફ દેટ સ્પેસિફિક ડિવાઇસ. અને એને એ જો મેક્સિમમ પાવર લોડને આપી શકે એના માટે આપણે જે ઇમ્પિડન્સ મેચિંગનો કોન્સેપ્ટ છે એ યુઝ કરીએ છીએ. Either you are talking about maximum power transfer theorem or you are talking about these attenuators. There are different purpose to have, I can say, desired results. Now you can see this voltage attenuation ratio K, V in upon V out, and attenuation dB માં ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમે જોઈ શકો ને 20 log K, અને તમે પહેલા જ કીધું ઇન્ટીજરમાં ફાઇન્ડ કરો તો શું કરશો, 10 raised to a dB divided by 20 થઈ જશે. આ લોગરિથમિકનો કોન્સેપ્ટ તો બધાને ક્લિયર છે ને ભાઈ? યસ એવરીવન, લોગરિથમિકનો કોન્સેપ્ટ બધાને ક્લિયર હશે આઈ થિંક. નહીં હોય તો કહેજો, રાઈટ? સો ઇફ યુ વિલ સી ધીસ L pet attenuator used when source and load impedance are different. So again impedance matching purpose. So for equal impedance Z is equals to ZL equals to Z0. Series resistance R1 you can find it out like this. K is your attenuation ratio, voltage attenuation ratio. Just a second. Sorry for the disruption. Now let's talk about this. We have studied till this L pet attenuator. કદાચ આને ટીક કરવામાં બધું પેલું થઈ ગયું છે. Okay, so R1 નો ફોર્મ્યુલો અને R2 નો ફોર્મ્યુલો. This is for shunt resistor R2. So simple but does not give perfect matching on both sides. So T and pi attenuator બહુ વધારે ફેમસ છે આમાં. So T attenuator basic purpose is for to get constant impedance used when sorry for the disruption. So if you will talk about this T attenuator, that is constant impedance provide used when input impedance and that is equal to output impedance and that is equal to Z0. So series R1 equal to R3 બંને માટે ફોર્મ્યુલો સેમ હશે, Z0 into K minus 1 upon K plus 1. And for shunt resistor R2 you can say this
મારું માનો તો લાઈક અહીંયા ફોર્મ્યુલાની જરૂર નહીં પડે, કોન્સેપ્ટની જરૂર વધારે પડશે. Somewhere if you want to remember, then just remember the formula. Pi attenuator, that is constant impedance, also used for input output, that is equal to Z naught. Shunt resistor R1 equal to R3. આ ખાલી કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો. જો એ પાય એટેન્યુએટર કહે ને તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ R1 equal to R3 હોય. એમાં કેવું હોય, જ્યારે ડિઝાઇન કરીએ તો પાય એટેન્યુએટર તો બે શન્ટ રજિસ્ટર રહેવાના, જેની વેલ્યુ સેમ હોવી જોઈએ. એન્ડ સિરીઝ રજિસ્ટર યુ કેન સી ધીસ વન, રાઈટ? So that makes the difference between, I can say, T attenuator and pi attenuator. Please keep this concept here. Now if you will see this quick comparison table, તમે પોતે જોઈ શકો છો કે સિરીઝ અને શન્ટ રજિસ્ટર તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય એલ પેડમાં તો એકમાં મલ્ટીપ્લાય થાય છે સિરીઝમાં અને શન્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે. અટેન્યુએશન વોલ્ટેજ અટેન્યુએશન રેશિયો જે છે ટીમાં તમે જોઈ શકો છો લાઈક વન ઇઝ લાઈક Z નોટ ઇન્ટુ K માઇનસ 1 અપોન K પ્લસ 1. સેમ ફોર્મ્યુલો રિવર્સ હોય જો પાઈમાં, એ શન્ટ રજિસ્ટરમાં લાગે છે, જે ટીમાં સિરીઝમાં લાગે છે શન્ટમાં લાગે છે Z નોટ, બટ રેશિયો ડિફરન્ટ થઈ જાય છે. ત્યાં K પ્લસ 1 અપોન K માઇનસ 1 થઈ જાય, ટીમાં K માઇનસ 1 અપોન K પ્લસ થઈ જાય 1 બાકી VT. But now we are again back to the, I can say, lecture session. So we are talking about this. Pi is preferred for RF. So radio frequency માટે કઈ use કરશે? pi. LPAD is simplest but not fully matched. Example clearly આપેલું છે ને. You can see if you would like to design a 10 dB 600 ohm attenuator. So you can find out this K equals to 3.16. Then plug into formulas for LT or pi. K ની વેલ્યુ પ્રમાણે તમે એના રજિસ્ટર R1 R2 R3 ની વેલ્યુ ડિઝાઇન કરી શકો છો, રાઈટ? પ્લીઝ આ જે પોર્શન છે એને યાદ રાખજો, કેમ કે 10 dB is given, 600 ohm is the overall your, I think, characteristic impedance. So while you are going to calculate this K, so finally you can calculate what are the register value like R1 R2 and R3. R1 R2 for L, R1 R2 R3 for T and pi, right? Now you will do comparison attenuator versus filter versus equalizer. પહેલા હું તમને ક્લિયર કહી દઉં what is attenuator, what is filter, what is equalizer. જ્યારે હું તમને attenuator ની વાત કરું ને, attenuator એટલે એક પ્રમાણે તમે કહી શકો છો કે રેઝિસ્ટિવ સર્કિટનું બનેલું હોય અને હીટના ફોર્મમાં પાવર રિડ્યુસ કરે છે. જ્યારે ફિલ્ટર જે છે સેલેક્ટિવ ફ્રીક્વન્સીની પાસ કરવાનું કામ કરે છે. ફિલ્ટરનું કામ શું છે કે તમે n નંબર ઓફ ફ્રીક્વન્સીની ઇનપુટમાં આપી દીધી, એમાંથી સેલેક્ટિવ ફ્રીક્વન્સી પાસ કરશે. અને ઇક્વલાઇઝર મતલબ કે સપોઝ ક્યાંક તમારે એવું હોય કે લાઈક ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ બહુ એક્સ્ટ્રા વધી ગયો છે, એને કમ્પેન્સેટ કરવો છે. સો ફોર દેટ પર્પઝ યુ આર યુઝિંગ ઇક્વલાઇઝર, રાઈટ? With the name you can get this, I can say, basic idea, and it is already mentioned in your notebook also. You can see here this attenuator reduces signal level only, no frequency shaping. Filter select frequencies, passes some, block others. Equalizer adjust frequency response, boost or cut bands to shape sound signals. જ્યારે તમે ફિલ્ટર અને ઇક્વલાઇઝરની વાત કરો તો it may consist of inductor and capacitor also, but whereas attenuator is a purely resistive circuit. Please remember. I think in this case there is no doubt for from any student, right? Sorry. Functional comparison table you can see here. I will not cover it કેમ કે હજી તમારે બીજી બધી ચર્ચા કરવાની બાકી છે આમાં. ઇક્વલાઇઝર શું હોય, પછી ફિલ્ટર શું હોય, in that reference, right? So let's begin with the question number 1 here. An attenuator is a network used to, sorry, we are just going to start MCQs. Question number 1, be ready for it. Bijal, I think હું કદાચ મારા મોબાઈલમાં પ્લે કરું છું ને
તો મને કોઈ એવી પ્રકારની નોઇઝ આવતી નથી. હા, પાછળ ઝૂમની અવાજ આવે છે. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ આઈ એમ યુઝિંગ સિમ્પલ ઇયરફોન. ધીસ ઇઝ નોટ અ નોઇઝ કેન્સલેશન ઇયરફોન, રાઈટ? જસ્ટ અ સેકન્ડ પ્લે કરી જોઈ એકવાર. Yes, I am observing this noise and I will just look it out. Is it visible to everyone? Hello, all the students. Am I audible? Hello, check 1, 2, 3. Am I audible? Yes, everyone. બીજલ મેં મારા પ્રમાણે ચેક કર્યું એમાં શું છે, લાઈક બીકોઝ ઓફ ધીસ આઈ કેન સે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી, જે પાછળનું જે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ છે ને, દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ઇટ, રાઈટ? અને જ્યારે તમે આ વિડીયો પ્લે કરશો ને, લાઈક આફ્ટર ધીસ લાઈવ સેશન, ફરી તમે એકવાર પ્લે કરજો, તમને કોઈ પણ પ્રકારની નોઇઝ નહીં મળે. સો પ્લીઝ કોપરેટ, કેમ કે આના લીધે થાય છે. બાકી મેં મારી વોઇસ અત્યારે સાંભળી છે, બહુ જ ક્લિયર આવે છે એકદમ. હા, પાછળનું થોડું નોઇઝનું છે પ્રોબ્લેમ, દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ કનેક્ટિવિટી. Connectivity is excellent, but because of this problem, like we are using this earphone, so that's why the problem is occurring, right? So Bijal, please cooperate. અને મારી આવાજ બિલકુલ ક્લિયર આવે છે બધાને, એ મેં જોયું, right? So let's begin with the question. So the first thing is, you can see here, an attenuator is a network used to, so clear છે, સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થને શું કરે છે? રિડ્યુસ કરે છે. સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થને શું કરે છે? રિડ્યુસ કરે છે. The main purpose of an attenuator is to, so with reference to question number 2, શું કરે છે? સિગ્નલ લેવલને કંટ્રોલ કરે છે. So option B is the right answer in this case. Now third number, મેં તમને આ ક્લિયર કીધું તો attenuation is usually expressed in, so answer is option C in this case, that is decibel. Sorry. Now fourth number, an ideal attenuator should have, so for ideal attenuator, if you will see this, so in this case, like option C probably is best suitable.
constant input output impedance. Now the next one is a fixed attenuator provides. So for fixed attenuator provides constant attenuation. Very simple answer. Now question number 6. A variable attenuator is used to. So in this case, question number 6, it is about adjust signal level. So this is question number 6. Let's talk about question number 7. The most common attenuator networks are. So in this case, the most common attenuator networks you can consider here, very easy, like LT and pi. That is question number 7. Option A is your right answer in this case. Question number 8. જે કમ્પેરિઝન છે ને ઓવરઓલ આનો ઇક્વલાઇઝર, અટેન્યુએટર એન્ડ ફિલ્ટર્સ, એનો પહેલાં આખા 3 ટોપિક પૂરા કરી પછી જ કરવાનું છે કમ્પેરિઝન. એડવાન્સમાં કરવાથી મતલબ નહીં. So here you can see a T attenuator has. Yes, who is going to talk about this? Question number 8. So આમાં યાદ રાખજો 2 series arms and 1 shunt arm. Now question number 9. We are talking about pi attenuator. So in this case, very easy, 1 series and 2 shunt. Question number 10. Attenuator are usually made of purely resistor, no other device, please. Now question number 11. Let's talk about question number 11. The unit of voltage attenuation in dB. જ્યારે voltage ના આવે તો 20 log યાદ રાખવાનું, 20 log 10 V1 upon V2. Option C in this case. Question number 11. Power now with a 10 log 10 answer, right? And here you can see a 6 dB attenuator reduces voltage approximately to. So answer is half. Option A, right? Question number 13. An attenuator used in RF system must maintain. An attenuator જે RF system में use करे છે, so maintain करવું જોઈએ. So by default we have already discussed this in impedance matching. Option B. Now if you will see this, the main difference between amplifier and attenuator is, yes, so with respect to 14, it is about gain. So 14, the answer is like gain, right? Amplifier increases signal gain and attenuator decreases. That is the main difference. Here an L-PAD attenuator uses only 2 resistors, right? This is not the right answer. An L-PAD attenuator uses. So 15, that is B answer. Sorry. Now let's look at question number 16. Attenuators are commonly used to. So while you are talking about attenuators, question number 16. So basically used to protect circuits. Question number 17, you can see the power attenuation in dB is given by. So question number 17 you can consider as like मैं तमें कीधु जो 10 लेने हो 10 log P1 upon P2. Now question number 18. Yes, anyone. A 10 dB attenuator reduces power to about. We have already seen this case. Question number 18. 110. Can you reduce कर से 110. Now question number 19 you can see here. Attenuator input impedance should be. Attenuator ने जो input impedance है ये શું હોવું જોઈએ, high હોવું જોઈએ, low હોવું જોઈએ. So with reference to this 19, yes, impedance matching no purpose है શું હોવું જોઈએ, equal to source impedance. और stepped attenuator is answer आई गया हमारा. तो MCQ भी आवाज है तुम्हारा concept clear कर से like it is switched type, right? Option B. Now question number 21.
An attenuator mainly dissipates energy as heat. Option C. Option C is the right answer in this case. Question number 22. The insertion loss of an attenuator is measured in. જ્યારે બી insertion loss ની વાત કરીએ, it is always measured in decibel. Option C. Question number 23. A symmetrical attenuator has. They are talking about symmetrical attenuator. Please remember equal input and output impedance. And in pi attenuator the series arm is. So series arm क्या है? Yes everyone. So this is in middle. So 24 it is middle register. Option B. And the last question, as per our session we will discuss a bridged T attenuator is mainly used for. So bridged T attenuator we are mainly used for wide range attenuations. Let's begin with this. Next one is equalizers. બધા questions કરાવવાના નથી. There's no spoon feeding session, please remember. Let's talk about equalizer first now. મેં પહેલા બી કીધું તમને compensation ફ્રીક્વન્સીના રેસ્પેક્ટમાં તમારે જો કમ્પેન્સેશન જોઈતું હોય તો તમારે ઇન્ડક્ટર, કેપેસિટર, રેઝિસ્ટર એ બધા સર્કિટમાં યુઝ કરવા પડે છે. So you can consider the definition first. An equalizer is a passive frequency selective network used to compensate the frequency distortion of a transmission channel so that the overall response becomes flat. So that overall response becomes flat. Equalizer નામથી ક્લિયર છે કે લાઈક ઇટ ઇઝ અ ફ્રીક્વન્સી સેલેક્ટિવ નેટવર્ક. ફ્રીક્વન્સી સેલેક્ટિવ નેટવર્ક હોય એટલે એમાં રજિસ્ટર બી હોય, ઇન્ડક્ટર બી હોય, કેપેસિટર બી હોય. ડિપેન્ડ કરે છે તમારે ફ્રીક્વન્સીની કમ્પેન્સેશન કયા ટર્મ્સમાં કરવું છે, રાઈટ? એન્ડ દેન યોર રિસ્પોન્સ બિકમ્સ ફ્લેટ. નાઉ ડિપેન્ડ્સ ઓન કે તમે કયા રિસ્પોન્સને ફ્લેટ કરવા માંગો છો, રાઈટ? હિયર યુ કેન સી channel usually attenuates some frequencies more than others, and equalizer provides the inverse response of the channel. એટલે બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. લાઈક if you are talking about equalizer, so it will provide a negative phase, right? If there is a positive phase, it will provide negative phase, so overall response becomes flat. Wow, how much I can say shaping you need. Based on this you will use phase equalizer, right? So અહીંયા જોઈ શકો છો તમે પર્પઝ શું છે ઇક્વલાઇઝરનો? કમ્પેન્સેટ એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટોર્શન, કમ્પેન્સેટ કરે છે ફેઝ અને ડિલે ડિસ્ટોર્શનને, ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સને ફ્લેટ કરે છે, ઇન્ટર સિમ્પલ ઇન્ટરફેરન્સને રિડ્યુસ કરે છે, ઇમ્પ્રૂવ સિગ્નલ ફાઇડલિટી. ઇન્ટર સિમ્પલ ઇન્ટરફેરન્સ એટલે જ્યારે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશન બોર્ડમાં પ્રોપગેટ થતું ને ત્યારે શું થઈ જાય? એક્સપાન્ડ થઈ જાય છે, એટલે એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ કરે. લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ નેક્સ્ટ વન, ધ કી આઈડિયા. If channel response, you can see HCF here. This is the overall response. So you can see here પહેલું છે amplitude equalizer. You can see here પહેલું છે amplitude equalizer which compensate magnitude distortion, provides frequency dependent attenuation. તો જે low frequency એમાં શું થશે? Like it will be your capacitor open, attenuation વધારે મળશે, right? At low frequency. At high frequency capacitor short તરીકે behave કરશે, attenuation ઓછું મળશે. So high frequency are boosted related to low. So in this type of application if you need, then it is about amplitude equalizer. Following amplitude equalizer you can see કે low frequency ઉપર સિગ્નલ પાસ કરશે, કેમકે falling amplitude એટલે કે જ્યારે હાઈ ફ્રીક્વન્સી હશે કેપેસિટર શોર્ટ થઈ જશે તો એ ઉપર તમારું attenuation વધારે થશે, રાઈટ? તો ફોલિંગ એમ્પ્લિટ્યુડ એટલે કે એટ લો ફ્રીક્વન્સી જે તમારું કેપેસિટર ઓપન હશે તો સિગ્નલ પાસ કરશે. સો હિયર યુ કેન સી જે લો ફ્રીક્વન્સી વાળું સિગ્નલ છે અહીંયા ડોમિનેટ કરશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફોલિંગ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇક્વલાઇઝર. ધ ફર્સ્ટ વન યુ કેન કન્સિડર ઇટ એઝ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇક્વલાઇઝર. એમ્પ્લિટ્યુડ ઇક્વલાઇઝરના અંદર એવું કંઈ સ્પેસિફિકલી લો હાઈ એમ્પ્લિટ્યુડના કેસ નથી, બટ ઇન ધ કેસ ઓફ સેકન્ડ ટાઈપ ઇટ ઇઝ અબાઉટ ફોલિંગ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇક્વલાઇઝર. પછી આવે છે રજિસ્ટર ઇન્ડક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ઇક્વલાઇઝર હાઈ ફ્રીક્વન્સી. તો આમાં શું થશે? ઇન્ડક્ટર ઇન્ક્રીઝેસ ઇમ્પિડન્સ વિથ ફ્રીક્વન્સી. કેમ કે તમને ખબર છે ઇન્ડક્ટરનું શું હોય? રિએક્ટન્સ એક્સ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા નોટ એલ. તો જેમ જેમ ફ્રીક્વન્સી વધશે એમને એની રિએક્ટન્સ વધશે. સો ઇન ધીસ કેસ ઇમ્પિડન્સ વધશે તો ફ્રીક્વન્સી શેપિંગ ઇટ વિલ ટેક પ્લેસ. સો
So this is used for RF compensation. So ઇન્ડક્ટરની ઇમ્પિડન્સ જે છે ફ્રીક્વન્સી જેમ જેમ વધે એમ વધશે. So that's why it is used for RF compensation. Next one is RF phase equalizer. I'm talking about this phase equalizer. So correct phase distortion without changing amplitude. तो phase distortion જે હોય એને ચેન્જ કરશે, કરેક્ટ કરશે, એમ્પ્લિટ્યુડને ચેન્જ કર્યા વગર, because it is purely phase equalizer. So magnitude equals to constant, phase varies with frequency, used to correct delay distortions. Now the fifth one, very important, that is the lattice. બેલેન્સ નેટવર્ક હોય, કોન્સ્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સ માટે હોય અને સિમેટ્રિકલ કમ્પન્સેશન આપે છે લેટિસ વાળું. નાઉ કોન્સ્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઇક્વલાઇઝર બંને સેમ હોય આમાં અને રિફ્લેક્શન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે હોય. somehow it is as equivalent to your, you can consider that attenuator, but there's a difference. We are not only using resistance. Because of the constant resistance equalizer, you are getting constant resistance, and that's why you are working on impedance matching. That's why it is preventing reflections, and that's why it is using in telephone and RF system. એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે શું છે કે ઇક્વલાઇઝર એક પેસિવ નેટવર્ક છે. શું કમ્પેન્સેટ કરે છે? તો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટોર્શન જે લિનિયરિટીમાં થતો હોય એને શું કરે છે? પ્રિવેન્ટ કરે છે. ડઝ નોટ રિમૂવ નોઇઝ રિમૂવ નહીં કરતું. રિસ્પોન્સ ઇઝ ઇન્વર્સ ઓફ ચેનલ. improves IS diagram and ISI, used mainly at receiver. And I'm not going to compare this. Sorry, we will compare this attenuator and equalizer first. Just a second. So guys, you can see here, let's compare first attenuator and equalizer. attenuator નું કામ શું છે? we have already seen કે લેવલને પાવર લેવલને રિડ્યુસ કરે છે. ઇક્વલાઇઝરનું કામ છે compensation of distortion. it will provide flat response and equalizer provide frequency selective response. આમાં પાવર ડિસિપેટ બંનેમાં થાય છે, ઇક્વલાઇઝર અને attenuator બંનેમાં, કેમ કે રજિસ્ટર તો બંનેમાં યુઝ થાય છે અને પ્લસ રિએક્ટન્સ ઓફ ઇન્ડક્ટર એન્ડ કેપેસિટર બંનેમાં થાય હોય તો રિએક્ટન્સ ઓફ કેપેસિટર ઇન્ડક્ટર ઓલ્સો પ્લેઝ રોલ ઓફ ડિસિપેશન્સ ઓફ પાવર. લેવલ કંટ્રોલ માટે અટેન્યુએટર યુઝ કરો છો તમે અને ઇક્વલાઇઝર ચેનલ કરેક્શન માટે હોય. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ફર્સ્ટ નાઉ MCQ number 1. Sorry. An equalizer is used to. So number 1, option C is your answer, that is compensate frequency distortion. An equalizer is used to, option C, compensate frequency distortion. So here you can see MCQ number 1, that is we are going to choose MCQ number 1, that is equalizer use શેના માટે થાય છે? તો ક્લિયરલી છે compensate કરે છે શેને? frequency distortion ને. now number 2, equalizer શેના બનેના હોય? તો પહેલા જ ક્લિયર છે, ઓપ્શન B is the right answer, passive network. So number 2, that is B answer. Number 3, you can see main function of equalizer. equalizer નો main function શું છે? filtering નથી. Here option C is your right answer, distortion compensation. Fourth number, you can see equalizer are widely used in. So with reference to question number 4, it is used in communication systems. Now question number 5, we are going to move on it. થોડું ક્વિક જઈએ છે. And equalizer compensates. equalizer શેને compensate કરે છે? So by default the answer is yes, anyone? B answer, frequency response ને compensate કરે છે. કોને આન્સર કરે છે? frequency response ને compensate કરે છે. Now question number 6, equalizer mainly corrects.
ઇક્વલાઇઝર મેઇનલી શું કરે છે? સો ઇન ધીસ કેસ ઇફ યુ વિલ સી sorry 6 number, that is amplitude and phase distortion, it will correct. Question number 7, equalizer are placed, equalizer ક્યાં placed હોય? So બંને જગ્યા પ્લેસ થઈ જગ્યા, ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને જગ્યા. Now question number 8, frequency selective networks are called. So frequency selective networks are called as filters. So question number 8, if you will see, frequency selective network जो है एक्चुअल में जे मैंने बोल्યું છે ને કે frequency selective network, तो specifically frequency selective network હોય છે filters, right? But जो frequency selective compensation network जो હોય, then it is called as equalizers. So in this case question number 8, the answer is equalizers, but as on the basis of the language, if you are talking about frequency selective network, it can be also filters also. So equalizer are opposite of, so equalizer you can see. Question number 9, please look at this. So equalizer से ना opposite हो, opposite. Question number 9, it is opposite to distorted channels. Now if you will see, an ideal equalizer produces, ideal equalizer શું produce કરે છે? So it will produce flat response. આપણે જોયું છે ને ડેફિનેશનમાં અત્યારે. Question number 11, you can see here, equalizer are mainly, equalizer mainly શેના બનેલા હોય? Very important, and the answer is resistor capacitor. You can see here, we will just cover some you can see here, we will just cover some MCQs now, right? Very few MCQs we are having here. Question number 13, again we will take, the distortion compensated by equalizer is about option B, frequency distortion. બીજું કોઈ ઓપ્શન્સ એના અંદર મેચ ખાતું નથી, right? Equalizer improves, equalizer શું improves કરે છે? So here you can see it is about signal fidelity improve કરે છે. signal fidelity એટલે શું કહેવાય કે એક્ઝેક્ટ રેપ્લિકા પ્રોડ્યુસ કરવાની કે કેપેસિટી ઓર રિસીવર નહીં કહેવાય fidelity, શું કહેવાય? fidelity. Equalizers are designed to be, so if you are talking about equalizers, so it is about frequency selective, it is about frequency selective, like specific frequency ને equalize કરશે, એવું નહીં કે બીજી frequency ને equalize કરે કોઈ પણ frequency. So that's why it is also called as frequency selective network. જ્યારે generally frequency selective network કોને કહેવાય છે? filter ને પણ કહેવાય છે, right? So here the next one is the inverse of channel response is called. So by default answer of 16 is C, equalizer. આપણે અત્યારે વાંચ્યું ને કોન્સેપ્ટમાં હતો, we already studied this. Question number 17, you can see equalizer correct signal. Yes, for question number 17, તો જે ડિસ્ટોર્શન થઈ ગયું એના પહેલા એના પછી જ કવર કરે, બિફોર ડિસ્ટોર્શન તો પોસિબલ જ નહીં. Question number 18, you can see, so 18, equalizer network are normally તો પેસિવ છે, RC અને RL નું બનેલું હોય, right? Question number 19, and equalizer changes, equalizer શું changes કરે છે, right? In this case option question number 19, it will changes like attenuation versus frequency, right? So with respect to this question number 19, like it will shape attenuation with frequency. Equalizer શેના માટે essential છે? So for this question number 20, distorted channel છે એના માટે essential છે. Question number 21, 25 સુધી કરવાના છે આપણે, ઓલવેઝ ટાર્ગેટ હોય છે, અને પછી કદાચ ગેટના અંદર કે બીજી ક્યાંય ક્વેશ્ચન્સ મળે તો આઈ વિલ લુક ઇટ ઇનટુ ઇટ, રાઈટ? Equalizer flatten, so I think the answer is for 21 it is B, frequency response. Question number 22, you can see here, equalizer are mainly used to compensate. Equalizer સેના કોને compensate કરવા માટે યુઝ થાય છે? So for question number 22, it is about linear distortion, not non-linear. Please remember, that makes the difference. 23, in data communication, equalizer reduces. Data communication માં equalizer શું reduce કરશે? So it is about inter-symbol interference. Last two MCQs here. Equalizer response is generally, so answer by default for 24 it is B, inverse of channel. And question number 25, equalizers are most commonly placed at,
તો મોસ્ટ કોમનલી ક્યાં મૂકે છે ઇક્વલાઇઝર નહીં. ઇન ધીસ કેસ ઇટ ઇઝ એટ રિસીવર, બિકોઝ જે બી સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ થઈને આવ્યો હોય તો ડિસ્ટોર્ટ થઈને ત્યાં જ આવે, તો ડિસ્ટોર્શનને રિમૂવ કરવા બદલે ત્યાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર દેન અનફ. અને આઈ હોપ કે બહુ જ નાનકડો ટોપિક હતો એટલે એકદમથી હેવી વેટ આપીને આપણે નથી કર્યું, રાઈટ? ઓકે સર, ટેક કેર ઓફ યોર હેલ્થ. પ્લીઝ મેક ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ WPA. થેન્ક યુ સો મચ જીક્સ પટેલ. મારો ટાર્ગેટ કેવું છે કે બધા જ વાયરલેસ PSI બની જાય, બટ 80 માર્ક્સનું જે સેશન છે એ તમારા હાથમાં છે. હું જે મોક ટેસ્ટ બનાવીશ એમાં જેવા જ ક્વેશ્ચન બનાવી છે કે જે પોસિબલ ક્વેશ્ચન છે દેટ કેન કમ ઇન યોર એક્ઝામ્સ, રાઈટ? જરૂર નથી કે એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચન આવે, બટ જરૂરી એ છે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ એ જ ક્વેશ્ચન આવશે, રાઈટ? ઓન ધ બેસિસ ઓફ કોન્સેપ્ટ્સ. એવું હોય તો તમને આખી બધાની શીટ બનાવીને ફોર્મ્યુલાની શીટ આખી નક્કી શેર કરી દઈશ બધાને, તો કદાચ ન્યુમેરિકલ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આવે તો યુ કેન સોલ્વ ફ્રોમ યોર સાઇડ. આઈ થિંક દેર ઇઝ નો ડાઉટ ફ્રોમ યોર સાઇડ. કોઈને ક્વેરી હોય તો યુ કેન રેઝ. આઈ થિંક આજનું સેશન એટલું જ છે, બિકોઝ ઓફ માય હેલ્થ ઇઝ નોટ ગુડ. કાલે કદાચ મેરાથોન પ્લસ પેલું જો થતું હોય પોસિબલ તો આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ, રાઈટ? વેઇટ ફોર 2 to 3 minutes if you have any query. Okay guys, thank you so much. I think there is no query from your side. અને પેલા જે પૂછતા હતા લાઈક ગ્રુપમાં એડ થવું હોય તો શું કરવાનું? છે અગેન શેર કરું છું, 6355473509. ઋત્વિકભાઈ છે 6355473509.